What is up, guys? It's your boy Medlo. For 13 days ago, someone requested, can you show how you mix the vocals on this song? Man, I've been looking for that sound on them vocals. Okay, let us get into this thing. Let me hop into FL Studio. So we're gonna play the vocals without the mixing, without the processing. Then I'll play the vocals with the processing. Then I'll show you everything I did. Yes, sir. These are the vocals without any processing. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day nào for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Điểm từ 1 đến 3 anh sẽ tự động biến ra. Chú cuối ngồi cây đa chỉ để chờ được thằng Nga. Now we're gonna play the vocals with the processing. These vocals were tracked through the Neumann TLM 103. Let us listen to this thing. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day nào for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Điểm từ 1 đến 3 anh sẽ tự động biến ra. Chú cuối ngồi cây đa chỉ để chờ được thằng Nga. So let us mute the beats and I'm gonna explain everything. You know, I use a lot of plugins to get a sound I want. So right here, I'm gonna just turn off the buses and we're gonna focus on the correction bus. And I'm gonna just bypass this to the tone box lead. Let me turn off everything here. Let me also turn off everything on the correction bus. So on the correction bus, that's where I'm trying to correct the vocals. I'm trying to remove some S's, remove some resonant frequencies, and try to get a little bit of compression before I route the vocals to my tone box lead. Yeah, my vocal chain. So the first thing I got here, we got auto-tune. Yeah, the key of auto-tune and the scale always depends on the beats. For this beat, it was FH major. Then I went for the NS1. The aim of the NS1 was to tame some background noise. Let me play these vocals so you can hear some of that background noise. Yeah, without the NS1. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. I'm sure you can hear those mic bleeds and some movement. So the artist was kind of, sorry for this. The artist was kind of moving on the mic. It wasn't stable, so I had to take care of that with the NS1. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. The noise is still there, so I'm gonna take care of that using the Pro Q3. Just a roll off up to 70 Hz. It's gonna remove that noise. Yeah, and remove some plosives in these vocals. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Just a little bit. Then we got a de-esser, just taming those S's. I'm using a high pass de-esser from 2K to the top. Threshold is on 22. Listen to this. So on this stage, we're just cleaning up the vocals before we introduce some plugins that are gonna introduce some tone and signature sound of mine. Yeah. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. That's the de-esser. After that, I went for the CL1B. On the CL1B, I'm just compressing a little bit just to keep these vocals constant and introduce the color of this plugin. It's a very clean plugin, but I just love it for
my tracking chains, my recording chains, and all that. So that's why I'm putting this plugin on the correction bus. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day nào for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. That's the correction bus. Now let us play the correction bus with the beats. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day nào for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Now let us move to the tone box lead. On the tone box lead, I got the meta flanger. Just introducing some movement. I'm always using the chorus lights. I really love this preset, and the mix knob is on 5%. 5. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Just a little bit. After that, I went for the parametric EQ. On the parametric EQ, I'm just rolling off the low end up to 88 Hz, and dipped down some high mids. I boosted the mids a little bit. I took care of the S's here, and I introduced a low pass filter just to remove the high end. Yeah. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. After that, we got the fresh air, where we just introducing some clarity to these vocals. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Điểm từ 1 đến 3 anh sẽ tự động biến ra. After that, we got a transient processor. On the transient processor, I'm just using the release to tame some of that background noise a little bit. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. After that, we got the clariphonic, just introducing some clarity and focus on the mids. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Then we got the heavy lifting on the studio rack. That's why I'm using a lot of plugins. So I'm gonna just bypass the studio rack and engage it. Then I'll explain everything. This is without the studio rack. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. With the studio rack. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Điểm từ 1 đến 3 anh sẽ tự động biến ra. So let me explain the studio rack. Let me just bypass everything here. We got the Renaissance AXX. The attack is on 5. My threshold is on -5, and the gain is on -2. So I'm just introducing the volume and the character of this plugin while I'm controlling it on the gain. Let us listen to that. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. After that, we got a vocal rider. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Just to keep these vocals squashed without introducing any distortion. Then we got the C1 gate, removing some background noise. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. Another NS1 to tame some of that background noise a little bit, 5. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day now for two. After the NS1, we got the Arvox, removing some background noise again and introducing a little bit of compression while I'm compensating for that volume on the gain. It's on 1 here, on 2 here. Girl, I take a bullet
For you, đến mấy ngày morning day. Now for two. After that, we got the SSL E channel. On this one, I'm just volume of 60 Hz -2. Then I'm using the low pass filter to remove the high end up to 17. Then using the high pass filter to remove the low end up to 90. Then I'm using the trick of the SSL compressor, threshold -20, the ratio 1,5. That's the only thing I did. Let us listen to that. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. That's the SSLE channel. Then we got the CLA2A. The emphasis is on 55, peak reduction 60, gain 40. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. After that, we got parallel split, where I'm using a lot of plugins again. So here I got the C6, where I'm just controlling the low end, controlling some boxy frequencies, controlling some harsh frequencies, boosting the high end, and just controlling the vocals. Like I'm just trying to tone shape the vocals with this C6. Yeah. And it's a legendary EQ comp preset of this channel. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. So we're removing this. Girl, take a bullet for you. And we're removing this. Girl, take a bullet for you. And we're removing this. Girl, take a bullet for you. We're also removing this. You cannot hear that. Yeah. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. After the C6, we got the chorus tune 6. Just adding some movement to these vocals. Chorusy feeling, just to add some texture to these vocals. Girl, take a bullet for you. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. After that, we got the NLS channel using the spike, 12 o'clock. Always work on vocals, especially melodic rap vocals. It's a very useful thing, the spike. The Nevo is kind of light, but when you're dealing with warm vocals, you can use the Nevo. Yeah, the mic is also good, but you gotta be careful with it, especially with this dual mono knob here. But I love the spike on melodic rap vocals. 6 on the drive. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. After that, we got the FX Vintage Exciter, default preset, but I manipulated it as always. Output on 0. The mix is on 3. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. After that, we got the C1 comp, just introducing some compression a little bit. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Điểm từ 1 đến 3, anh sẽ tự động biến ra. Chú cuối ngồi cây đa chỉ để chờ được hàng ngã. So if you wanna introduce more compression on your vocals and volume, just mess around with this knob. This is a very good preset. Yeah. After that, we got a de-esser. Girl, take a bullet for you. Đến mấy ngày morning day. Now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. That's the studio rec. After that, we got the Xbox Pro. On the Xbox Pro, I'm just introducing Dynamics Opto Plus FET comp
just a little bit, 2%. And I'm introducing a de-esser, just taking care of the frequencies around 5.2 kilohertz. And I'm rolling off the low end, rolling off the high end a little bit, and introducing the air a little bit. That's the only thing I did. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, nào for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bộ. After that, we got the visual mix rack where we're trying to get some character. Yeah, I got the VCC channel using the USA. Then I got the FG73, introducing the drive a little bit, around 35.1. Then I got the FG47. The aim of the FG47 was to warm up these vocals. After that, I got the air EQ, introducing some air just a little bit. And the aim of this FGS EQ was to roll off the low end on the filter up to 129 hertz since I introduced the FG47. Let us listen to the VMR. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Let me play the vocals without the mic and FGS. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, now for two. So from the FG47 and this EQ here, we're just getting these vocals up front because the FG47 is kind of warm and it's just put your vocals in your face. Let me play this thing for you. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, now for two. I'm sure you can hear the vocals are warm. So there is some low end introduced and some low mid. So I'm taking care of that with this filter here. That's why we're getting this cool sound. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Đếm từ 1 đến 3, anh sẽ tự động biến ra. Chú cối ngồi cây đa chỉ để chờ được thằng Nga. That's the VMR. After that, we got the pre-V76 using the vocal present preset. But I usually mess around with the high tone and the low tone here. So on the high tone, I'm just adding a little bit of the top end, and I'm also rolling off 80 hertz. Yeah. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. After that, we got another studio rack, lastly on the chain. Here, I'm just using the NS1 to remove some of that background noise introduced by those plugins, especially on the VMR and the pre-V76. Then I'm using the C6 just to control the low end and to control the highs. And yeah, let us listen to that so you can hear what this thing is doing to these vocals. So this is my C4. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày một day, now for two. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ga. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Đếm từ 1 đến 3, anh sẽ tự động biến ra. So the aim of the C6 was to add some dynamics to these vocals. That's the aim. Then I got the DBX 160 just to introduce some smooth compression to these vocals. I'm always using the lead vocal preset, yeah, but I always manipulate the output. Right here, it's on 6. Girl, I take a bullet for you.
đến mai ngày Monday nào fortune. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. After that, we got the RQ, rolling off the low end up to 120 Hz. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày Monday nào. The aim of this equalizer was to remove some low end introduced by the DBX 160. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày Monday nào fortune. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Lastly, on the chain, we got the L1 limiter, just chopping the peaks, nothing huge. Make sure it's on auto release. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày Monday nào fortune. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. So we're just catching those peaks. Now let us go to the basses. Let me engage the basses so you can hear everything. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày Monday nào fortune. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. So I'm not gonna explain the delay and the reverb. I'm just gonna explain this need warmed bass. Yeah, because I think that's the trick you can use to warm up your vocals if your vocals are not warm. So let me just do this copy. Right here on this chain, on this bass, I'm just using the Pro Q3 and it's on linear phase. I'm just rolling off the high end up to 300 Hz and only getting the low end, the low mids. After that, I'm hitting the vocals with the MV2. I'm doing some upward compression, so I'm lifting that low end up. Yeah, let us listen to this bass alone. I'm gonna push it, I'm gonna exaggerate it so you can hear what it's doing, and I'm gonna dial it back. Yeah, copy without the beats. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày Monday nào fortune. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Đếm từ 1 đến 3 anh sẽ tự động biến ra. Chú cối ngồi cây đa chỉ để chờ được thằng Nga. You can tweak it depending to your taste. If you need more warmth, just push this thing. If you just need a little bit of warmth, just push it a little bit. For me, I felt comfortable around here, but I'm gonna make sure I leave the link of this template down below so you can experiment with this bass. Yeah. The reverbs, I'm just using the simple things. Simple things, nothing huge. And the delay, simple things, nothing huge. Nothing huge. Yeah, just make sure you grab the template down below. Yeah, it's gonna be a buy one, get one free. I'm gonna make sure I do that. Yes, sir. Let us listen to everything, then I'll be out. Girl, I take a bullet for you. Đến mai ngày Monday nào fortune. Có những thứ kỳ lạ mình chỉ nhìn nó dính ra. Tặng em bài tình ca để cho nụ cười nở hoa. Tặng em một bó hoa để cho đời em sáng ra. Đếm từ 1 đến 3 anh sẽ tự động biến ra. Chú cối ngồi cây đa chỉ để chờ được thằng Nga. Chìm vào đông không đáy. Gà nào mà không gáy. Đừng để cho anh thấy. Đủ uy luôn và ngay. Girl,
And that's it for this video, guys. Mad Love is out. Danke.